So students, today we are going to deal with Bonku Babu's friend, right? Open page number 69 and it is written by none other than? Satyajit. Do you know Satyajit Ray? Have you seen any movie of Satyajit Ray? Yes. Which one, ma'am? Author Pachali. Pather Pachali, very good. Opus trilogy. Many hero Rajan Deshe. हाँ তো একটা ডিটেকটিভ ক্যারেক্টার যেটা সত্যজিৎ রায় ক্রিয়েট করেছিল, ভেরি গুড। ফেলুদার অ্যাসিস্ট্যান্ট কে ছিল? তোপসে। ভালো নাম? তপীশ রঞ্জন। আর ওখানে একটা ফানি ক্যারেক্টার ছিল, লালমোহন গাঙ্গুলি, নিকনেম? Very good. So chalo, this is also very interesting story. Satyajit Ray was one of India's greatest filmmakers. Oscar পেয়েছিল, right? একদম যখন ডেথ বেডে ছিল তখন অস্কার পেয়েছিল। Author, illustrator, music composer, Ray is celebrated for works including the Opu trilogy, The Music Room, The Big City and Charulata. যেটা আমাদের কাছে ফেমাস সেগুলো হচ্ছে গোপী গাইন বাঘাবাইন, হীরক রাজার দেশে, এইগুলো। Right. Bonku Babu's friend, this particular excerpt is from Three Rays. Underline Three Rays, stories from Satyajit Ray. এখান থেকে এক্সাম্পলটা নেওয়া হয়েছে কিন্তু। Three Rays, stories from Satyajit Ray has been chosen because of its popularity among young readers. So you will find it interesting. First of all, Bonku Babu's friend, which was conceptualized a long time ago, is an inspiration for Indian writers of science fiction. Science fiction নিয়ে ইন্ডিয়ান রাইটারদের যে এনথুজিয়াজম সেটাও গ্রো করেছিল এই বঙ্কু বাবুস ফ্রেন্ডটার পরে, কারণ এখানে আমরা একজন এলিয়েনকে পাবো যার নাম হচ্ছে অ্যাং, ANG, অ্যাং, ইয়েস। সো বঙ্কু বাবু, a gentle school teacher, he was not like me, a gentle school teacher, তাই তো আভাস? ये सही है ना? A gentle school teacher who was bullied by all who knew him, stumbles upon an alien spacecraft, and this discovery gives him the confidence to stand up against all those who mocked and taunted him. This is the main thing. Last part, underline, the meeting gave him the confidence, underline it, gives him the confidence. এই পার্টটা একটু আন্ডারলাইন করে নে সৌরাশিস, আবাস, জাস্ট আন্ডারলাইন দিস পার্ট, আমাদের আনসারে লিখতে হবে। This gave him, the meeting with that alien gave him the confidence to stand up against all those who used to mock and taunt him. তো চলো আজকে দেখে নিই। জেন্টল রিমাইন্ডার দ্যাট স্ট্যান্ডিং আপ টু আ বুলি ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু ওভারকাম দিস সোশ্যাল এভিল। ইউ ক্যান নট অ্যাভয়েড, পিঠ বাঁচিয়ে চলে গেলে এটা আরও বাড়ে। ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড অ্যাগেনস্ট কেউ যদি তোমাকে বুলি করে। লেটস স্টার্ট দ্য মুভি। No one had ever seen Bonku Babu get cross means angry. রেগে যেতে দেখেনি কেউ, বঙ্কুবাবুকে কখনো রাখতে দেখেনি, তার টেম্পার লস হয়নি কখনো, রাইট? সো টু টেল দ্য ট্রুথ, ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন, জাস্ট আ মিনিট, it was difficult to imagine what he might say or do if one day he did get angry. So it was really no one could predict যে যেদিন রেগে যাবে সেদিন যে কি করবে বা কি বলবে সেটা কিন্তু কোনোভাবেই কেউই ইম্যাজিন করতে পারতো না। কাউকে কখনো তাকে রাগতেই দেখেনি কেউ, নট লাইক ওঙ্কার স্যার, রাইট? সৌরাশিস, চলো, it was not as if there was never any reason for him to lose his temper. So there were numerous reasons to lose his temper, but he kept calm.
He controlled himself. So it was not as if there was never any reason for him to lose his temper. For the last 22 years, underline 22 years, Bonku Babu had taught geography and Bengali, underline geography and Bengali, at the Kakurgachi Village Primary School. Underline the name of the school also. তো কোন স্কুলে ছিল মা? কাকুরগাছি ভিলেজ প্রাইমারি স্কুল। কত বছর? 22 years। ফর 22 ইয়ার্স। আমার 26 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স। তাহলে এই এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে আমার থেকে কিন্তু বঙ্কুবাবু জুনিয়র। আর কি পড়াতো, কী কী সাবজেক্ট পড়াতো? Geography and Bengali, not English. Every year, a new batch of students replace the old one. It happens to the teacher. You cannot feel that particular feeling. এই ফিলিংটা তোরা পাবি না। প্রত্যেক ব্যাচে প্রত্যেকবার কি হয়, আগেরবারে তোরা ক্লাস 8-এ ছিলি, ক্লাস 9 যারা ছিল পাস আউট করে এখন ক্লাস 10-এ এসছে, ক্লাস 9-এ আমার কাছে তোরা এসছিস, রাইট? তো প্রত্যেক বছর টিচার একই থাকে, স্টুডেন্টগুলো পাস ওভার করে যায়, রাইট? সো এভরি ইয়ার আ নিউ ব্যাচ অফ স্টুডেন্টস রিপ্লেস দ্য ওল্ড ওয়ান, বাট ওল্ড অর নিউ যাই হোক না কেন, দ্য ট্রেডিশন অফ টিজিং পোর বঙ্কু বাবু কন্টিনিউড অ্যামাং অল দ্য স্টুডেন্টস। তোরাও স্কুলে তোদের টিচারকে ডিফারেন্ট নামে ইউজ করিস পেছনে, হিটলার, সামথিং লাইক দ্যাট, হ্যাঁ, গব্বর। আমি শুনেছি এরকম হয় স্কুলে, নাম থাকে, নিকনেম থাকে না আবাস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে দেখেছো তো প্রত্যেকে জানে যে এরকম কিছু কিছু গ্রুপের মধ্যে টিচারদের এক একটা পার্টিকুলার নামে ডাকা হয়, হিটলার। when I used to teach in a school, আমাকে বলা হতো হিটলার। হ্যাঁ, really, I'm not joking. Huh? I don't have. ওই মোস্ট প্রবাবলি টর্চার করতাম, সেই জন্য পানিশমেন্ট দিতাম, সেই জন্য আমাকে নাম দিয়ে দিয়েছিল হিটলার। So every year a new batch of students replace the old one, but old or new কি হলো, ওল্ড হোক বা নিউ হোক, ট্রেডিশনটা একই রয়ে গেল, ট্রেডিশনটা চেঞ্জ হয়নি। কোনটা? টু টিজ পোর বঙ্কু বাবু continued among all the students. Some drew his cartoon on the blackboard. কেউ কি করতো, ব্ল্যাকবোর্ডে কার্টুন এঁকে রাখতো। ক্লাসে ঢুকলো বঙ্কু বাবু, এসে দেখলো একটা কার্টুন আঁকা। ওর আন্ডারলাইন, সাম ড্রু হিজ কার্টুন অন দ্য ব্ল্যাকবোর্ড, এই পার্টটা আন্ডারলাইন করো। কে কীভাবে টর্চার করতো তাকে, কে কীভাবে তাকে টিজ করতো। আদার্স পুট গ্লু অন হিজ চেয়ার, একদিন ক্লাসে আমি আসলাম দেরিতে, হয়তো আভা সেখানে কিছুটা গ্লু ছড়িয়ে রাখলো, আমি না চেক করে বসে পড়লাম, রাইট? তো হোয়াট উইল হ্যাপেন, এইভাবে তো টিজ করলো, আমি আভাসের দাঁত ভেঙে দেবো তখন, তাই না? সো আদার্স পুট গ্লু অন হিজ চেয়ার, অর ইন দ্য নাইট অফ কালী পূজা সৌরাশিস দে লিট আ চেজিং রকেট, রকেটটাকে এরকম শুইয়ে দিয়ে ছেড়ে দিত, ওপরের দিকে না গিয়ে বঙ্কুবাবুর দিকে দিয়ে যেত। In the night of Kali Puja, they lit a chasing rocket and set it off right behind him. বঙ্কুবাবুর দিকে রকেট ছেড়ে দিত। আমরাও অনেক সময় হাতে করে, অনেকে রকেট হাতে করে যদি ধরে, যে ডিরেকশনে বলবি সেই ডিরেকশনে চলে যাবে রকেট, রাইট? এরকম হয়। সো বঙ্কুবাবু ডিড নট গেট আপসেট বাই এনি অফ দিস। দিস ইজ ভেরি স্ট্রেঞ্জ। এত কিছুর পরেও বঙ্কুবাবু ডিডন্ট গেট আপসেট, didn't lose his temper. Only sometimes he cleared his throat, শুধু এইটুকুই করতো, and said, shame on you boys. এখান থেকে একটা হিন্ট পেলি,
ক্লাসটা স্কুলটা বয়েজ স্কুল ছিল, ভিলেজ প্রাইমারি স্কুল বয়েজ স্কুল ছিল। এই হিন্টটা পেয়ে গেলি। শুধু কী করতো, মাঝে মাঝে যখন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হতো তখন শেম অন ইউ বয়েজ, লজ্জা করে না তোদের ছেলেগুলো, এইটুকুই বলতো। ওয়ান অফ দ্য রিজনস ফর মেনটেনিং হিজ কাম, কেন কেন এটা হবে, দিস ইজ স্ট্রেঞ্জ, কন্টিনিউয়াসলি 22 ইয়ার্স একটা জব করছে, তো সেখানে যখন টিজ করছে তাকে প্রত্যেকটা ব্যাচ, তো তার তো অ্যাংরি হয়ে যাবে, হি উইল লুজ হিজ টেম্পার, দিস ইজ নর্মাল। বাট কন্ট্রোলিং হিজ টেম্পার ইজ অ্যাবনর্মাল। কেন করতো, তার রিজন ছিল, রিজনটা দেখবো এবার। দুটো রিজন ছিল। So one of these reasons for maintaining his calm was simply that he could not afford to do otherwise. If he did lose his temper and left his job in a fit of pique, he knew how difficult it would be to find another job at his age. So that is the reason, one of the reasons. যদি ছেড়ে দিত চাকরি, এই বয়সে সে আরেকটা চাকরি পাবে না। So this is one of the reasons. Another reason was that, তাহলে এটা আন্ডারলাইন করব, ডিফিকাল্ট পার্টটা থেকে আন্ডারলাইন করব, ডিফিকাল্ট ইট উড বি টু ফাইন্ড অ্যানাদার অ্যাট হিজ এজ, এই পার্টটা আন্ডারলাইন করে রাখবো, তাহলে মনে থাকবে। আরও সে করেছো? সেকেন্ড রিজনটা কি, দিস ইজ রিজন ওয়ান। রিজন টুটা কি, আনাদার রিজন ওয়াজ দ্যাট in every class there were always a few good students, even if the rest of the class was full of pranksters. কিছু কিছু ভালো স্টুডেন্ট ছিল, rest of the class was pranksters, filled with pranksters, but there were few students who were really good. এটা প্রত্যেক ব্যাচেই থাকে, কিছু কিছু স্টুডেন্ট ভালো থাকে, বাদ বাকিরা pranksters। তো বঙ্কবাবু ফোকাস করেছিল কাদের ওপর, ওই ভালো স্টুডেন্টগুলোর ওপর। যদি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাহলে তাহলে কী হবে না, ওদেরকে পড়াতে পারবে না, রাইট। Teaching this handful of good boys was so rewarding that to Bonku Babu that alone made his life as a teacher worth living. So এই ভালো স্টুডেন্টগুলোকে পড়ানোই তার কাছে ছিল একমাত্র খুশির কারণ, স্যাটিসফ্যাকশন, মেন্টাল পিস। ওকে, সো দিস ওয়াজ আ কাইন্ড অফ রিওয়ার্ড টু টিচ ইউ পিপল, ফর মি। এই যে তোদেরকে পড়াচ্ছি, এটা আমার কাছে কাইন্ড অফ রিওয়ার্ড। বঙ্কুবাবুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। অ্যাট টাইমস হি ইনভাইটেড দোজ বয়েজ টু হিজ হাউস। তাহলে দুটো রিজন হয়ে গেছে সৌরাশিস, কী কী? এবারে কী হতো না, মাঝে মাঝে ওই ভালো ছেলেগুলোকে, দোজ বয়েজ, অ্যাট টাইমস হি ইনভাইটেড দোজ বয়েজ টু হিজ হাউস, অফার্ড দেম স্ন্যাক্স অ্যান্ড টোল্ড দেম টেলস অফ ফরেন ল্যান্ডস অ্যান্ড এক্সাইটিং অ্যাডভেঞ্চার্স। বাড়িতে এনে অ্যাপার্ট ফ্রম সিলেবাস তাদেরকে এক্সট্রা নলেজ দিত। হি টোল্ড দেম অ্যাবাউট লাইফ ইন আফ্রিকা, আন্ডারলাইন করতে হবে। He told them about life in Africa, the discovery of the North Pole, underline it, the fish in Brazil. কোন ফিশের কথা বলেছে ব্রাজিলে জানো তোমরা? Piranha. Very good. That ate human flesh, and about Atlantis, the continent submerged under the sea. Piranha. He was a good storyteller. খুব ভালো গল্প বলতে পারতো। এটা খুব অল্প কয়েকজনের এই গুণটা থাকে, এই ক্যারেক্টারিস্টিকটা থাকে, যে তোকে 3 ঘন্টা তোকে গল্প করবে আর তুই বুঝতেও পারবি না কী করে 3 ঘন্টা পেরিয়ে চলে গেল। খুব অল্প কয়েকজনের এই গুণটা থাকে, যাতে তোর অ্যাটেনশনটা যাতে ডাইভার্ট না হয়, ফুল অ্যাটেনশনটা তোর রেখে দেওয়ার। অ্যান্ড বঙ্কু বাবু ওয়াজ সাচ কাইন্ড অফ পিপল। হি ওয়াজ এ গুড স্টোরি টেলার, খুব ভালো গল্প করতে পারতো, বলতে পারতো। হি অলওয়েজ হ্যাড হিজ অডিয়েন্স এনথ্রল্ড। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ এনথ্রল্ড? ম্যাসমারাইজড।
অ্যাটেনশন ডাইভার্ট হবে না, রাইট? ডিউরিং দ্য উইকেন্ড বঙ্কুবাবু ওয়েন্ট টু দ্য লয়ার। আর উইকেন্ডে কী হতো, স্যাটারডে সানডে অর সামথিং লাইক দ্যাট, তোরাও উইকেন্ডে কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাস। আমার মতো তোরা তো আর উইকেন্ডে বেশি ক্লাস করিস না, আমার উইকেন্ডে ম্যাক্সিমাম ক্লাস। তো ডিউরিং দ্য উইকেন্ড বঙ্কুবাবু ওয়েন্ট টু দ্য লয়ার শ্রীপতি মজুমদারস হাউস। শ্রীপতি মজুমদার বাই প্রফেশন হি ওয়াজ আ লয়ার, তার বাড়িতে আড্ডা বসতো, ওকে, টু স্পেন্ড দ্য ইভিনিংস উইথ দ্য আদার রেগুলার্স মানে অন্যান্য লোকেরাও আসতো ওখানে। Several other people used to come over there at Sripati Majumdar's house, and by profession Sripati Majumdar was a lawyer. Very good. On a number of occasions he had come back thinking, enough, never again. So অনেকবার ও এটা বলে চিন্তা করে বেরিয়ে এসছে বঙ্কুবাবু, এনাফ, আর নয়, আর আসবো না। কেন? ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক সো? কারণ ওখানেও বঙ্কুবাবুকে টিজ করা হতো, ওই আড্ডাতেও, শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডাতেও বঙ্কুবাবুকে টিজ করা হতো। ডিউরিং দ্য উইকেন্ড বঙ্কুবাবু ওয়েন্ট টু দ্য লয়ার শ্রীপতি মজুমদারস হাউস টু স্পেন্ড দ্য ইভিনিংস উইথ আদার রেগুলার্স। অন এ নাম্বার অফ অকেশনস হি হ্যাড কাম ব্যাক থিঙ্কিং, এনাফ, নেভার এগেন। দ্য রিজন ওয়াজ সিম্পলি দ্যাট হি কুড পুট আপ উইথ means, you have done phrasal verb in class 8. Put up with means tolerate. Put up with means tolerate. He could tolerate the pranks played by the boys in his school, but when grown-ups, even middle-aged men, started playing the fool with him, it became too much to bear. স্কুলের বাচ্চারা প্র্যাঙ্ক করছে সেটা মেনে নেওয়া যায়, সেটা টলারেট করা যায়, but it was really difficult to put up with the pranks of the grown-ups, of the middle-aged men. তখন সেটা ইনসাল্টিং হয়ে যায় ব্যাপারটা। তো অ্যাট দিস আড্ডাস দ্যাট শ্রীপতি বাবু হোস্টেড দ্য ইভিনিং, শ্রীপতি মজুমদার নিজের বাড়ি যেহেতু হোস্টেড দ্য ইভিনিংস, ওই মিটিংগুলোতে হোস্ট করতো, নিয়ারলি এভরি ওয়ান পোকড ফান অ্যাট বঙ্কুবাবু অ্যান্ড এভরি ওয়ান প্রেজেন্ট দেয়ার, প্রত্যেকে বঙ্কুবাবুকে পোক করতো। Sometimes in the evenings nearly everyone poked fun at Bonku Babu, sometimes bringing his endurance almost to breaking point. তার এন্ডিওরেন্সটা, তার সহ্যর লেভেলটা অলমোস্ট তখন ব্রেক হয়ে যাওয়ার কন্ডিশনে থাকতো, তখন বেরিয়ে যেত, বেরিয়ে গিয়ে কী বলতো, এনাফ, নেভার এগেন, আর আসবো না। অনলি দ্য আদার ডে, লেস দ্যান 2 months ago, 2 মাস আগেই একটা ঘটনা, সেইটা বলছে 2 months ago they were talking about ghosts. তাহলে সেদিন আড্ডার টপিক কী ছিল? গোস্টস। ইউজুয়ালি বঙ্কুবাবু kept his mouth shut. ইউজুয়ালি মিটিংয়ে, ওই শ্রীপতি মজুমদারের বাড়ির মিটিংয়ে বঙ্কুবাবু সাইলেন্ট থাকতো। দ্যাট ডে ফর সাম আননোন রিজন হি ওপেন্ড his mouth. গোস্ট নিয়ে কিছু একটা বলার ছিল, অ্যান্ড হি ওপেন্ড হিজ মাউথ অ্যান্ড ডিক্লেয়ার দ্যাট হি ওয়াজ নট অ্যাফ্রেড অফ গোস্টস। শুধু এইটুকু বলেছিল সৌরাশিস, যে আমি ভূতে ভয় পাই না। ডু ইউ বিলিভ ইন গোস্ট, সৌরাশিস? ডু ইউ বিলিভ ইন গোস্টস? ডু ইউ বিলিভ ইন গোস্টস? ইয়েস? ওকে। That is some unknown reason he opened it and declared that he was not afraid of ghosts. That was all. সেটাই শেষ। তারপরে কি হলো? It was enough to offer a golden opportunity to the others. So it actually gave the others present there a golden opportunity to poke Bonku Babu once again. On his way back home later that night, Bonku Babu was attacked by a spook. বঙ্কুবাবুকে ভূতে অ্যাটাক করলো বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ি ফিরছিল সেই সময় ভূত অ্যাটাক করলো। As he was passing under a tamarind tree, can you do you know what is tamarind tree? Yes, ইমলি, তেঁতুল গাছ।
As he was passing under a tamarind tree, a tall, thin figure leaped down, ঝাঁপিয়ে পড়লো, and landed on his back, তার পিঠের ওপর। অনেকটা সেই বিক্রম বেতালের মতো, গাছ থেকে এসে সেই লাফিয়ে পড়তো না বেতাল, বিক্রম বেতাল, অনেকটা সেই সিচুয়েশন তুই একটু ইমাজিন কর তোরা। তো Bonku Babu was actually going back to his house and he was passing under a tamarind tree. At that time, a thin, tall figure jumped over him and landed on his back. পিঠের উপরে সে ধাম করে পড়ল। As it happened, this apparition had smeared black ink all over itself. সারা গায়ে কালো কালি মেখে রেখেছিল। পসিবলি অ্যাট দ্য সাজেশন অফ সামওয়ান এট দ্য মিটিং, সেই মিটিংয়ে কেউ নিশ্চয়ই সাজেস্ট করেছিল। পুরো শরীরে তার কালো মাখা ছিল, ইঙ্ক। বঙ্কুবাবু ওয়াজ নট ফ্রাইটেন্ড, এত কিছুর পরেও কিন্তু বঙ্কুবাবু ফ্রাইটেন্ড হয়নি, বাট হি ওয়াজ ইনজিওর্ড, লেগে গেছিল। For 3 days his neck ached. Worst of all, his new kurta was torn. সব থেকে বাজে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে his new kurta was torn. নতুন কুর্তাটা তার ছিঁড়ে গেছিল, was torn, underline it, and it had black stains all over. পুরো নতুন কুর্তার সারা কুর্তাটায় ব্ল্যাক স্টেন্স থেকে গেছিল। What kind of a joke was this? এটা কি ধরনের মজা ভাই? এরমভাবে কেউ কাউকে ইনজিওর করে? নতুন জামাটা কুর্তাটা সেটাকে তো ছিঁড়েই দিয়েছিল ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, আর যেহেতু ইঙ্ক মেখেছিল সেই জন্য দাগ লেগে গেছিল, স্টেন লেগে গেছিল। Let's call a day up to this. Okay, that is enough. Okay, thank you.